So now let's begin our lesson. Can you tell me again the topic of today's lesson? Daily schedule. Daily schedule, right? So can you describe your daily schedule for a little bit before we begin our lesson? Can you tell me a little bit about your day? Like how do you start your day? I often schedule. I often make a schedule by Google Calendar and Google Sheets. Google Calendar and Google Sheet. Do you think which? With the Google Sheet, I can take note my tasks and my deadline, and with the Google Calendar, I can take down the meetings and the reminders. Okay, I see. The reminders. All right. So, how do you start your day? What time do you wake up and what do you do after you get up? I often get up about 6:30, 6:30. and I start and I leave home about I I I I leave home about 8 a.m. 8 a.m. It take me about 1 hour. It took me about an hour to get to work. Okay, to get to work. I start to work at 9 a.m. and I get off work at 6 p.m. Okay, you get off work at 6 p.m. And what time do you get home? I often get home about 7 p.m. About 7 p.m. and eat dinner around 7:30. Okay, 7:30. And what time do you go to bed? I often go to bed around 20 about 20 a.m. 20 a.m. 12 a.m. 12 Yeah, 12, right? 12 a.m. Okay, 12 a.m. I see. It seems like you don't like 12 a.m. is good, right? It's a good bedtime to me because I stay up very late. So I think it's a good bedtime. So do you usually sleep in during weekend? Sleep in. I often sleep in at weekend. Sleep in là gì ạ? Ngủ nướng. Yeah, ngủ nướng. That's right. Okay. So now let's begin our lesson with some phrases. Ngày bình thường của bạn như thế nào? What's your usual day like? Có vẻ bận rộn. Seems so busy. Okay. Tại sao bạn lại thức dậy sớm vậy? Why do you
get up so early? That's correct. Bắt xe buýt. Catch a bus? That's right. Mất tầm khoảng 20 phút. Take about 20 minutes. That's good. Trạm dừng xe buýt. The bus stop. Đến nơi làm việc. Get to work. That's right. Mất tầm khoảng 1 giờ để đến đó. Take about an hour to get there. Trước văn phòng của tôi. Right in front of my office. Ok. Ăn tối vào khoảng 6 giờ 30. Eat dinner around 6:30. Ok. Chơi với mấy đứa trẻ cho đến 8 giờ hoặc hơn. Play with the kids until 8 or so. Until 8 or so. Play with the kids until 8 or so. Có lần bạn đã nói rằng You said what time that? ok. Tan ca. Get off work. Thức khuya. Stay up. Sống một cuộc sống cân bằng. Live a balanced life. Balance mình còn thiếu. Live a balanced life. Live a balanced life. Yeah, nhiều khi mình không cần phải phát âm cái âm T đấy, nhưng mà đặc biệt là phải có âm sờ. Live a balanced life. Live a balanced life. Alright, dành thời gian cho gia đình và bản thân bạn. Set aside time for the family and yourself. Ok. Công việc khó khăn nhất. The toughest job. The toughest job. Ok. Tôi đồng ý. I agree. Chăm sóc gia đình của chúng tôi. Take care of our family. Mua hàng tạp phẩm. Buy groceries. Yeah, that's good. Bạn là người đàn ông bận rộn nhưng may mắn. You're a busy but lucky man. Ok, cô ấy yêu thích những gì cô ấy làm. She enjoys what she does. Yeah, that's good. Tôi cũng nghĩ vậy. I think so too. Okay, that's good. Let's move on to the second time. Ngày bình thường của bạn như thế nào? What's your usual day like? Alright, có vẻ bận rộn đấy. Seems so busy. Tại sao bạn lại thức dậy sớm vậy? Why do you get up so early? One more time. One more time. Why do you get up so early? Okay. Bắt xe buýt. Catch a bus. Mất tầm khoảng 20 phút. Take about 20 minutes. That's good. Trạm dừng xe buýt. The bus stop. So what is the difference between the bus stop and the bus station? The bus station. I don't know. You don't know? Yes. Ok. Ở quận 1 thì nó sẽ có cái bến xe buýt rất là lớn, đúng không? Bến xe Sài Gòn. Đấy. Thì đấy là station. Sài Gòn station, right? Còn ví dụ những cái trạm dừng nho nhỏ thì gọi là bus stop. Nó chỉ dừng để trả khách thôi thì nó là stop. Còn station là nơi những cái xe bus đấy nó tụ tập lại. Ok. Đến nơi làm việc. Get to work.
Mất tầm 1 giờ để đến đó. Take about an hour to get there. Rồi, ngay trước văn phòng của tôi. Right in front of my office. That's good. Ăn tối vào khoảng 6 giờ 30. Eat dinner around 6:30. Yeah, that's right. Chơi với mấy đứa trẻ cho đến 8 giờ hoặc hơn. Play with the kids until 8 or so. Ok, có lần bạn đã nói rằng You said one time that. alright, tan ca, Get off work. thức khuya, Stay up. sống một cuộc sống cân bằng. Live a balanced life. That's good. Dành thời gian cho gia đình và bản thân bạn. Get aside time for the family and yourself. Yeah, that's good. Tôi đồng ý. I agree. Công việc khó khăn nhất. The toughest job. That's good. Chăm sóc gia đình của chúng tôi. Take care of our family. Mua hàng tạo phẩm. Buying groceries. Alright. Bạn là người đàn ông bận rộn nhưng may mắn. You're a busy but lucky man. Ok. Cô ấy yêu thích những gì cô ấy làm. She enjoys what she does. Yeah, that's good. Tôi cũng nghĩ vậy đấy. I think so too. Alright, let's move on to sentences. Tại sao mẹ bạn lại thức dậy sớm vậy nhỉ? Why does your mother get up so early? That's good. Chiếc xe buýt dừng ngay trước văn phòng của tôi mỗi sáng. Chiếc xe buýt dừng trước văn phòng của tôi mỗi sáng. Can you hear me? Nó bị mất tiếng rồi. Mất tiếng ạ. Đợi một xíu nha. Ok. Bị lớn. Cô đọc lại câu hỏi giùm em. Vì nó bị mất. How about now? Can you hear me? Yes. Alright. So I said chiếc xe buýt dừng ngay trước văn phòng của tôi mỗi sáng. The bus stop right in front of my office every morning. That's good. That's right. Chiếc xe bus dừng ngay trước văn phòng của bạn mỗi sáng phải không? Does the bus stop right in front of your office every morning? Yeah, that's right. Mấy giờ anh tan ca vậy? What time do you get off work? Alright. Tại sao bình thường cậu lại thức khuya đến vậy? Why do you stay up? Why do you stay up? Okay, why do you stay up? Tại sao bình thường bạn lại hay thức khuya đến vậy? Thì mình có từ bình thường thì mình dùng từ gì? Why do you often? Hay là mình có thể dùng từ normally. Why do you normally? Normally là bình thường ấy. Why do you normally stay up late? Why do you normally stay up late? Yeah, that's right. Bằng cách nào tôi có thể sống được một cuộc sống cân bằng vậy? What? How? Bằng cách nào tôi có thể? How can I live a balanced life? Yeah, nhưng mà từ live của mình còn bị cái âm vần nó còn bị lép một xíu, mình đọc cho nó bằng một xíu. Live. How can I live a balanced life? How can I live a balanced life? How can I live a balanced life? That's good. Bạn dành bao nhiêu thời gian cho bản thân mình hàng ngày vậy? What time? Bạn dành bao nhiêu thời gian? Yeah. Bạn dành bao nhiêu thời gian?
hỏi. What time do you spend? What time do you spend on? What time do you spend on daily? On daily. Ok, thứ nhất là mình sẽ có cụm từ set aside, tức là bao nhiêu thời gian là mình đã dành ra cho bản thân mình. Set aside for yourself, right? Nhưng mà mình sẽ không dùng là what time, what time là mấy giờ. Còn bao nhiêu thời gian mình hỏi chị, hay là bao nhiêu tiền chẳng hạn. How much? Yeah, how much? How much do you? How much gì ạ? How much? How much time Yeah. do you get aside for yourself? Cái cụm dành ra là gì ạ? How much time do you dành ra? Spend. Yeah. Okay, spend for yourself, spend on yourself, spend on taking care of yourself, right? Nhưng mà cái cụm là dành ra mà mình học trong bài ấy là cụm gì ạ? Get aside time. Đấy là get hay là set? Set aside time. Yeah, set chứ không phải là get. Nó sai động từ là nó bị sai cả nghĩa đấy. Bởi vì mỗi từ nó sẽ có những cái nghĩa khác nhau. So how much time do you set aside for yourself every day, right? Can you say again? How much time do you set aside for yourself every day? Okay, so how much time do you set aside for yourself every day? How much time? Like skincare, taking a shower, like doing the thing that you want, like you love. Là em dành bao nhiêu thời gian để làm mấy cái đó? Yeah, that's right. For yourself, right? Not for others. I set aside. Mình có thể nói là tôi dùng bao nhiêu tiếng đấy vào cái việc gì đấy là được. Mình không nhất thiết là phải nhắc lại cái câu hỏi. I set aside 30 minutes for shower and 15 minutes for skincare and 2 hours for entertainment. 2 hours for entertainment. But 10 minutes for skincare. So I can see you don't like skincare that much, right? So how much time in total? Total là gì? In total, how much in total tức là bao nhiêu, tổng thể là bao nhiêu ấy? In total. Total in 2 hours 45 minutes. In total, right? In total. Okay. It's 2 hours. 2 hours có S nữa. 2 hours, right? 2 hours 45 minutes in total. Tổng thể. It's 2 hours 45 minutes in total. Yeah, that's right. Mình nói 2 ngày, tổng thể sẽ là 2 days in total, right? Tổng cộng là 2 ngày. Okay, next. Nhiệm vụ khó khăn nhất của bạn là gì? What is your most important nhiệm vụ? Nhiệm vụ là cái hồi nãy mình nói là manager, your managers give you a lot of this. What is the most important task of you? Of yours? Yeah, okay. What is the most important task of yours? What is the most important tasks? Task ở đây mình phải thêm S, right? Tasks. What is the What is the most important task of yours?
Ok, còn đấy là nhiệm vụ quan trọng nhất. Còn bây giờ là nhiệm vụ khó khăn nhất cơ. What is the most difficult task of yours? Yeah. Hồi nãy mình nói từ task ở đây là tức là nếu mà có one nữa thì mình ở đây mới thêm s ha. Còn không thì mình sẽ để nguyên, bởi vì trước đấy là động từ is, right? What is the most difficult task, right? Nhưng mà mình có một cái cách hay hơn, đó là what is your toughest task? What is your toughest task? Yeah. We are done. What Right? is your That's toughest task? what is your toughest task, right? Mẹ tôi chăm sóc cho gia đình của tôi. My mother takes care of our family. Yeah, alright. Our family hay là my family cũng được. Bạn mua hàng tạp phẩm. Bạn có thường hay mua hàng tạp phẩm không? Hay là bạn mua hàng tạp phẩm bao nhiêu lần một tuần? Do you often buy grocery? Và trong tuần bạn mua mấy lần? Mấy lần. Thì hỏi về lần thì mình sẽ dùng cấu trúc câu gì? How many? How many times? How often, right? How often? How often? Hoặc là how many times nó cũng make sense. Nhưng mà trong trường hợp này mình cứ hỏi là how often. Bởi vì nhiều khi người ta cũng không đoán là một tuần mình đi bao nhiêu lần. Nó cũng không chính xác được. How often do you buy grocery? Yeah, how often do you buy groceries? A week. Trong một tuần sẽ là mình thêm a week vào nữa. How often do you buy grocery a week? Yeah, that's right. Chiếc xe bus mất tầm 2 tiếng để đến đó. The bus takes an hour to get there. No, 2 hours. The bus takes 2 hours to get there. Yeah, 2 hours. Mình còn thiếu âm giờ đấy. Thế là khoảng 2 tiếng thì mình có thể thêm từ gì vào? The bus takes about 2 hours to get there. That's good. Anh ta mất tầm 3 giờ, 3 tiếng để đi từ nhà, để đi về nhà từ chỗ làm. It takes him about 3 hours to get home from work. That's right. Tôi thường bắt xe buýt ngay trước văn phòng của mình. I often catch a bus right in front of my office. Yeah, that's right. Ông ta có vẻ bận rộn đấy. He seems so busy. That's right. Sống một cuộc sống cân bằng là niềm hạnh phúc thực sự của tôi. Living a balanced life là niềm hạnh phúc thực sự của tôi. Yeah. Is my real happiness. Okay, my real happiness. Yeah, actually, it's not wrong, right? It's correct. It's my real happiness. Or do you have any other words to replace real here? Niềm hạnh phúc thực sự. Mình có sữa thật. Sữa thật. True. Right? True happiness. Authentic. Authentic happiness. Okay. Yeah. It's not. It's fun, right? But it actually doesn't work. So we use true happiness. So can you say again that phrase, that sentence? Living a balanced life is my true happiness.
That's good. Tôi thường làm việc cho đến 11 giờ đêm hoặc hơn. I often work until 10 p.m. or so. Oh, 10 p.m. or so. 11 p.m. right or so. Bạn thường làm gì sau khi tan ca? Bạn thường làm gì? What do you often do after get off work? After get off work. Còn chia đúng ngữ pháp. After. After getting off work. Yeah, that's right. After getting off work. Tôi thường ăn tối cùng gia đình vào khoảng 7 giờ tối hoặc hơn. I often eat dinner with my family. Khoảng mấy giờ cô? Khoảng 7 giờ. I often eat dinner with my family about 7 or so. 7 or so. Okay. So let's move on to the next part 2, actual situations. So in this part, we will be in the roles of the people or the speakers in the conversation, right? And the telling story part, you will talk about yourself. You will talk about your daily schedule. So how many people are there in the conversation? There are 2 people in the conversation. And who are they? Woman and man. Yeah, a woman and a man, right? So I am going to be the woman and you are going to be the man. Yes. So what's your usual day like? You always seem so busy. I often get up about 6:30 and get off work about 6 p.m. I usually get to work around 6:30 and get off work about 6 p.m. Yes. Oh. 6:30. So what time do you get to work in the morning? What time do you leave? I often it take me I often start I often get to work about I often get to work about. Can you hold on a minute? 8:45. Okay, sorry. Sorry. You said you usually get to work about 8 p.m., 8 a.m. I often get to work about 8:45. 8:45. Oh, wow. So it's pretty not early, right? It's not early in the morning. So do you like your workplace, working time? I start to work at 9 a.m. At 9 a.m. Okay. So how long does it take you? So it's like you are talking about yourself, right? Not the man here in the conversation. Đọc lại câu hỏi. It's like you are talking about yourself rather than the man in the conversation, right? Rather than. Hơn là nói về cái người đàn ông trong cái câu chuyện này, right? Anh nói về em đúng không? Tức là bây giờ mình đang nói về bản thân mình chứ không phải là cái người đàn ông trong này. Yeah. Okay, so maybe I will ask you some question for yourself, right? So how long does it take you to go from your home to your work, to your workplace?
It takes me it takes me about an hour to get to work on my home. So how do you get to work? How do you get to? Mhm. I get to work by motorbike. Oh, by motorbike. So, what time do you have lunch? Uh, I have I eat I eat I eat lunch at 12 p.m. At 12 p.m. Do you Yes, often have lunch with your colleagues? yes. I always eat lunch with my colleagues. Okay, always. You missed the ad sound. Always. I always eat lunch with my colleagues. Okay. So, do you prefer eating outside or eating at your company cafeteria or canteen? I refer to each lunch at company. At company. So, how Yes, do you like the food? How do you like food at your company? I eat lunch at company, but I don't eat I don't eat the food of company. Oh, okay. I often uh book book Order. Grab. I often order food by Grab, Oh, okay. Gojek or B. B. All right. I often order food online. Oh, okay. So you order food online for your lunch, or you Yes, buy food, for your lunch. So do you usually prepare for your lunch? I mean, prepare food at home for your lunch, or prepare lunch at no, home. I I rarely prepare food at home for my lunch. I I often order food online. Okay, I see. So what time do you resume working? Cái đó là miệng thôi. Hmm? I often I resume cái từ đó viết sao không? Resume như từ resume, right? I resume working at 1 p.m. 1 p.m. Do you often take a nap? Take a nap. Trời, từ này quen không? Nghĩa nghĩa. Take a It means nap. that you sleep during the day, a short sleep during the day. Yes, I take a nap around 20, 20, around 13 minutes. 30 minutes, I see. Yes. Okay. And what time do you get home? Get home. I often get off work. Get off work. I get off work at 6 p.m. and get home around 7 p.m. At 7 p.m. So after 7 p.m., can you tell me some activities that you usually do? I usually take a shower, eat dinner, and sub sub the web. Surf the website. So can you say like, and then you go to bed? And I go to bed around 12 a.m. Okay, 12 a.m. So you can say like this, like the first thing that I do when I get home is to take a shower. After that, Yes. I have dinner with my family around
around 8 a.m. Sorry, 8 p.m. And then I also maybe I read some book or doing something. Take care of myself, like doing skincare, right, or things like that. I don't know. And then you can say and then I spend around 30 minutes of surfing the web, and I go to bed around 12. So you can use more linking words, linking conjunctions, nhiều cái từ nối vào cho nó kiểu như là mạch lạc hơn. So can you tell me again? I after Điều đầu tiên mà tôi làm là the khi về first I take a shower. At night I did eat dinner with my family. And then I stop the website before going to bed. Before going to bed, I do it. Before going to bed, I skincare. I do my skincare. Yeah. Before going to bed, I do my skincare and stay up around 12 a.m. Okay. And go to bed around 12 a.m. I see. Yes. So all right. So maybe now, you just talk about yourself, right? You just talk about yourself. So now maybe you can talk about the man. So do you remember the details in the conversation with the man? If you don't remember exactly the time when he gets up and the time when he goes to bed, right? You can improvise, right? Ứng biến bằng cách là nếu mà muộn thì mình thêm một cái giờ muộn. Cô đợi xíu để em cắm sạc nha cô. Ok. Một cái giờ muộn vào hoặc là sớm thì mình sẽ cho một cái giờ sớm vào. The man eat dinner. No, I can show you the picture. Yes. What's this one? Can you see my screen? Yes. Okay. And can you see the picture? Yes. Okay. So now let's say you pretend to be the man here. So you use I instead of the man. It is easier for you to tell the story. Like, my usual day goes like this. Mình người ta bắt đầu là cái ngày bình thường của tôi thì bắt đầu như thế này. Go like this. Right. My usual. Kiểu như thế này ấy, xong mình sẽ cho những cái chi tiết phía sau. Right? My usual day goes like this. Mình có thể bỏ cái cụm seem so busy này. Hoặc là mình nói câu này trước là I am very busy and my usual day goes like this. Right? I get up very early in the morning and I usually get up around 5 a.m. And then I worked on my computer until blah blah. Right? I'm so busy. My usual day goes like this. I usually get up at 5 a.m. and work on computer until 6 p.m. I leave home so early, about 6 a.m. and catch a bus. I leave home so early to catch a bus about
to about 6 a.m. because it takes me 20 minutes. It takes me 20 minutes to walk to the bus stop from my home. My bus takes an hour to get there. But it stopped right in front of my office. I get off work about 6 p.m. and eat dinner with my family at around 6:30. I and my wife read and play with the kids until 8 or so. I and her watch TV and talk until 10 p.m. She breathes then, and I work on my side. I stay up until early morning, but I stay up until the early of the morning, but I try finish everything about 1 or 2. It's important to live a balanced life, but you have to set. But I said I have to set aside time for my family and myself. It's important to live a balanced life. Và sau để mình dùng cái từ because, đúng không? Nên là sau. But answer But, the ok. Nhưng mà tôi phải ok. Thực ra mình sẽ, chỗ này nó cũng không phải là contrast cho lắm, nên là mình không nên dùng but, right? Tại sao là sống một cuộc sống cân bằng, nhưng mà sau đấy mình lại phải set aside time, right? I think hay là it's important to live a balanced life. So I have to set aside time for myself and my family. Not besides working, right? Bên cạnh làm việc. Nhìn chung thì cái phần của mình nó rất là đầy đủ chi tiết, nhưng mà còn thiếu 2 cái. Thứ nhất là adverb. You didn't add a lot of adverbs in your talk, in your story. And secondly, you don't have a lot of linking words or conjunctions. Từ liên kết, đúng không? Ví dụ như là hay là những cái từ mà khiến cho cái câu chuyện nó tự nhiên hơn. Chỗ này trước khi mà nói câu này mình có thể thêm một câu là well I think, right? Mình có thể thêm cái từ là I think vào. I think living a balanced life is really important. So I need to set aside time, and I usually set aside time for myself and family on the weekends. Ví dụ như cái câu là I get off work, right? And eat dinner thì mình có thể nói là I usually get off work around 7 hay là get off work around 5 thì mình thêm cái từ usually vào cho nó nghe mềm hơn. I and her watch TV. Tôi và cô ấy xem TV, đúng không? Thường trong tiếng Anh thì người ta sẽ để chủ ngữ trước thì phải là she and I, right? She and I. Yeah, she and I. Và mình không dùng her. Her này thì nó sẽ dùng trong cái vị trí tân ngữ thôi. Nói chung là cái bài này cũng về người ta, đúng không? Về cái schedule của người ta, right? Mình sẽ nói tốt hơn về cái schedule của mình, bởi vì là mình nghĩ được. Vậy bây giờ mình cứ liên kết những cái ý mà mình đã trả lời trong cái phần hỏi đáp phía trước.
và mình thêm những cái conjunction, những cái adverbs vào cho cái câu của mình nó mềm hơn. Và bây giờ mình kể lại cái ngày usual của mình. Can you tell me your usual day hoặc là typical day? Typical day là một cái ngày điển hình. My usual day go like this. I often get up. I often get up about 6:30 and go and get to work by motorbike. It takes me about an hour to get to work. I usually get off work at 6 p.m. After get home, I often take a shower and eat dinner with my family, and then I start the website and watch my favorite movie. I often stay up and go to bed around 12 a.m. And that's it, right? About 12 a.m. That's it. Yeah, and that's it, right? Okay. So how about your weekend? Can you tell me something about your weekends? For the weekend, at the weekend, I often sleep in around 10 a.m. After I get up, I usually watch my favorite movie, chat with my friend, and in the afternoon, I repair my English lesson. Okay. Then in the evening, I sometimes hang out with my friend or watch movie and start the website, and then I go to bed so late. But I go to bed so early around 1 or 2 a.m. So early, around 1 or 2 a.m. What do you mean? Early hour, right? Is it early hour? Early hour đúng không? Rất là late. Là late hour. Nhưng mà hồi nãy trong bài có cái cụm là the early hour, mình sẽ nói quay lại là early thì phải là early in the morning thì phải là the early hours, mình thiếu từ hours. Là những cái giờ đầu tiên của ngày ấy, right? So is you go to bed around the early hours, right? Or small hours. Okay. So you said that you sleep in until 10, right? Until 10. So is it hard for you to wake up the other days, like after weekend? Like, is it hard for you to wake up when you have to work? Okay, so you said that you sleep in until 10, right? During weekends.
So is it hard for you to wake up during weekdays when you have to work? No, because I have reminder in my phone. Okay, you have an alarm and you have the reminder. Okay, that's right. So if you don't have the reminder, can you wake up by yourself? I think I can You can. if I can reminder in my phone, maybe I get up late. Okay, you would get up late if you don't have the alarm right, on your phone. For Yes. me, I set like 10 alarms in the morning, but I wake up to the last alarm. For example, I set like 10 reminders, right? I will wake up to the 10th reminder, the last one. So it's really hard for me to wake up. Okay, so maybe I can give you some more questions. Let's see. So, do you think your daily schedule is monotonous? Từ từ là sao chữ Y là gì cô? Okay, monotonous. I don't know Do you know this. monotonous? No. Okay, let me send you the word. Monotonous tức là nó sẽ đơn điệu, và cái điều này nó thường xảy ra với những người làm văn phòng thì họ sẽ có những cái schedule repeated, right? They have repeated schedule. So you can use this word to describe something happens repeatedly. Những cái gì mà kiểu như là xảy ra hàng ngày, xảy ra theo một cách rất là đơn điệu thì cái từ này mang nghĩa là đơn điệu. So do you think your daily schedule is a little bit monotonous? No. I think schedule is necessary. It's necessary, that's right. So actually for me, I don't have a fixed schedule. I don't have a fixed schedule. So if you ask me how my usual daylight goes, then I don't know how to tell you because it changes every day. Right? So it's just really different. So I really want to have a fixed schedule as well. And many people say that it is very monotonous, right? To have the same thing every day. But maybe it's not the same for everybody, right? They feel different. Okay, so maybe today we stop here, right? Do you have any question for me regarding the lesson? No.